the motto of operation of how they work. They create these barricades of the National Guard to protect every entrance and exit from the migrant camp. The authorities are handling right now the situation inside of the migrant camp. They're the ones that they're handling this circumstance. You see authorities coming in right here, as they're the only ones that they have access into. How's everybody doing? Thank you for joining at YouTube. We're live at YouTube. Go ahead. How's everybody doing? Thank you so much for joining in. Good morning to every single one of you. This is the operation as it's been handled right now in Tijuana, Baja California, the migrant camp that has been here for more than a year. It is about to be removed. They're about to relocate. That is the correct word to use. Relocate the migrants to another location. We don't know yet. I don't know yet where the other location is going to be at. You have the Department of Humanitarian Rights. We have seen so many times this operations as it's a consistent factor in the south border.
This is the way that the operations are handled in the south border in regards to what happens in Tapachula. We have seen this in Tapachula. I will say it in Spanish for people that are joining in. Señores, estamos en vivo desde Tijuana, Baja California. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, Oscar el Blue. Desde las inmediaciones del Chaparral, donde ya está el perímetro cerrado por las autoridades competentes, que son la Guardia Nacional, la Policía Municipal. Es un operativo que se ve muy organizado por parte de las autoridades municipales, así como de los medios de gobierno como la Guardia Nacional, y también está Grupo Beta, está también tienen el grupo médico. Bueno, está completo el operativo. Al parecer las autoridades se dio ya la orden del desalojo del campamento migrante, un campamento que tiene ya más de un año, señores. Más de un año. I will say it in Spanish for people that are watching. Just hold on a second. Un campamento que tiene más de un año. Estos campamentos, estos famosos campamentos que pues prácticamente son un medio de, pues puede ser algo mediático para poder obtener el asilo, el refugio hacia los Estados Unidos de América. Estos campamentos también los pueden ver ustedes en Matamoros, los pueden ver en Acuña, los pueden ver en partes que colindan con la frontera de los Estados Unidos. Esto no lo ves en la parte sur del país. Ya hemos viajado ya múltiples veces y hemos caminado múltiples veces con caravanas en el sur del país, en Tapachula. Esto no ves campamentos, lo que ves allá son agrupaciones enormes de miles y miles de personas en caravana. Estos operativos nos recuerda al último operativo que se realizó aquí en Tijuana, Baja California, donde se desalojaron la gente de las inmediaciones de la calle 5 de Mayo, en lo que viene siendo el Parque Benito Juárez, donde pues migrantes también fueron desalojados para reubicarlos a media cuadra, no, ni media cuadra fue, a lo que viene siendo un galerón que lo había rentado el señor, lo que se dice, lo había rentado el señor Jaime Bonilla, para los migrantes, y se reubicaron de la avenida 5 de Mayo hacia el albergue contra viento y marea. I will say it in English. Lo voy a decir en inglés. How's everybody doing? This is an operation that is not even comparable to what they do in the south border in Tapachula. But this is an operation which it is done particularly with the motive and the incentive. With the motive and the incentive of particularly, removing and relocating migrants. You've seen this relocation and you've seen this removal back in 2018. We saw this removal on another migrant camp. That it was the migrant camp of Benito Juárez. We saw a lot of migrants being relocated on that particular factor to just not even a block away. It was half a block away to another warehouse where they were put in there. And they stayed there for more than 3 weeks. That warehouse was just rentable for just a month. So now you see this, particularly you see this again, these kind of operations. This migrant camp has been here for more than a year now. These migrant camps, you can actually see them ultimately in the north border. You will see them in Matamoros, you'll see them in Acuña, you will see them in Tamaulipas, you'll see them in different places, in different borders. It is an immediate way for migrants to proclaim and to try to ask for asylum and refugee and to obtain the political asylum into the United States of America. But these migrant camps, ultimately, they're operated under the humanitarian right, under the Department of Humanitarian Rights, but also there's a lot of infiltration of activists. This particular migrant camp, there has been over comparable evidence that the authorities have said that there's been distribution of narcotics. There are also cases of abuse towards women of migrants, also sexual, harassment and towards women. Ultimately, a lot of cases of health issues in terms of the children, in terms of chicken pox, in terms of cases of COVID. So you have these kind of situations and these kind of migrant camps that they're consistent. They are in a consistent factor. So, this is something that a lot of people don't see on a regular basis. We're live from Tijuana, Baja California. For everybody that is watching, share this video. I know that it's early and a lot of you guys are just waking up and it's a Sunday, so nobody wants to hear these kind of news on a Sunday. But
it is important, it is imperative for everybody to know what is going on in these migrant camps. I came in late, there's a miscommunication factor right there, but we are here outside of the perimeter. We're not trying to interrupt. No, we're not going to interrupt, and we're not going to try to interrupt the operations of the National Guard. No estamos tratando de interrumpir, por supuesto, nada sobre la situación de la Guardia Nacional, lo que está haciendo, ni mucho menos la autoridad, ¿no? En particular, lo que hacen ellos. Estos tipos de operativos tienen que ser manejados, I will say in Spanish, este tipo de operativos tienen que ser manejados de la manera más sensible posible, ya que se encuentran familias, se encuentran niños y también se encuentran, en calidad, ya ahorita ya se van a encontrar en una manera en calidad de calle. No se sabe dónde los van a reubicar. Subí por el puente, vemos una unidad del Instituto Nacional de Migración, lo que las conocen en el sur del país, en Tapachula, como las perreras, ¿no? Allá las conocen así, la comunidad migrante, pero esta es una unidad de migración que viene llegando aquí a las instalaciones, a las inmediaciones del Chaparral. Share this video out if you guys want to share this video out. I'm live in, I thought that it was not going to be that cold. It is cold right now in the morning. It's extremely cold. So we're not trying to interrupt no operation whatsoever around the migrants. As we're going to see how they are going to operate right here. And let's see what the result is going to be as in terms to how they are going to handle the aftermath of the situation. You guys know that we are really close to the United States of America, so there's going to be a lot of activists that they're going to come and they're going to try to fight for the migrants not to be removed from this federal port of entry. This is an international federal port of entry. For people that they don't understand how serious this is an international port of entry, a pedestrian international port of entry, which it has been closed for more than a year due to this migrant camp. Journalists like Sarah Carter have come over here and ultimately they have worked with us an investigation of what has been going around in these migrant camps. There has been a lot of speculation of how many people they are surrounding these kind of migrant camps. In terms to what they say, the particulars, what they say is, MS-13s control the migrant camps, distribution of narcotics with, little cartel members here and there that they control these migrant camps. But ultimately, it is handled as a complete disorder. But there's a lot of sensitive families in here that they have gone through, certain horrible situations. This is a migrant camp that went viral with the, Biden let us in T-shirts. Ultimately, this is, really important for everybody to understand how big this is as in removal as, it has been occurring. This migrant camp has been here for quite some time. Claro que, I'll say it in Spanish for everybody that is watching. Pues estamos un poquito tarde aquí a las instalaciones, a las inmediaciones del Chaparral. No alcanzamos a entrar hacia lo que viene siendo, pues prácticamente el operativo que se está realizando en estos momentos por parte de la Guardia Nacional, por parte de las autoridades municipales y claro, el Instituto Nacional de Migración, que es el que realiza estos operativos para el desalojo o la reubicación, desalojo y reubicación de la comunidad migrante. Veremos hacia dónde va a llegar la reubicación, hacia dónde los van a reubicar
ya que este campamento migrante pues ya lo hemos visto ya por más, pues prácticamente más de un año, en el cual ha habido eventos pues de eventos que han causado molestia hacia la comunidad de la colonia federal. Hice yo unas investigaciones aquí alrededor de la colonia federal donde les preguntaba a los vecinos, ¿no?, cómo se sienten sobre los campamentos migrantes, y ellos decían que no les gusta el aroma, que ya estaban cansados de estar en situaciones irregulares donde pues prácticamente el ruido y los disturbios hacia la comunidad ya estaban un poco cansados, pero pues también hay casos muy sensibles, ¿no? Hay casos muy sensibles que estaban dentro de están dentro de este campamento. Un campamento que ha bajado en reducción a lo que es la población. A migrant camp that I will say it in English, a migrant camp that it has lowered down in population, people. Has lowered down a lot in population. A migrant camp that started around it grew almost to 3,000 people. And ultimately, not only that it grew up to 3,000 people, but now it has lowered down into 300, almost 300 individuals, that they're still there, and that ultimately now that it's 300 individuals, now the National Guard is going, there's implementing, they're implementing their removal. Ahora que estamos ya viendo que ya la cantidad de migrantes ya ha bajado, y la cantidad de migrantes pues prácticamente ya ha disminuido, pues ya se quiere realizar el operativo de lo que viene siendo la Guardia Nacional con el Instituto Nacional de Migración. Definitivamente hay se respira un aire de incertidumbre de qué es lo que va a suceder, pero se ve al fondo familias que ya están siendo, as you can see all the way to the back, there's families that they're being removed particularly from the camp. You can see all the way to the back. There's vehicles that they're being let in. Practically, possibly they are from the humanitarian rights department. Pero hay vehículos que están dejando entrar, no sabemos de dónde son. En particular hay mucha gente del Departamento de los Derechos Humanos, estatales como federales, de seguro. Y pues ya van a empezar a llegar organismos internacionales hacia el lugar. Veremos de qué manera se maneja la contención por parte de la Guardia Nacional también, si en caso de que haya una interrupción por medio de activistas o algo así. All the way to the back, you will see that families are being removed little by little, slowly. In particular, you will see that they're being relocated and removed. And every little house that it was inside of this migrant camp, it is being now practically not dismantled, but I don't want to be insensitive on my language, but it's being well, in a way, it's dismantled. They're removing all these little camp houses that they had, because they're not even, Señores, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Tempranito en la mañana. How's everybody doing? Good morning to everybody. Early up in the morning. Señores, tempranito. Estamos aquí en el campamento El Chaparral. We are right here at the migrant camp of El Chaparral, where the news is that the migrants are going to be relocated and removed
from the area of El Chaparral, donde estamos viendo que los migrantes van a ser reubicados y ya desalojados de lo que viene siendo el campamento El Chaparral. A migrant camp that it has been ultimately for more than 1 year, interrupting the entrance to the United States of America in terms to the pedestrian port of entry. Un campamento migrante que está ubicado en las inmediaciones de pues un puerto fronterizo federal peatonal, en el cual pues ya más de un año, ¿no? Más de un año en competencia, en lo que compete a la interrupción de pues prácticamente de la entrada hacia los Estados Unidos. The whole perimeter is closed. I came from the other side of the bridge. Now I cannot go back. I wanted to go back to the other side of the bridge, and now I cannot go back to my car, which I left on the other side. But ultimately now this is what it looks like from outside. And from this side, I came from that side of the bridge. And you know, let me just get give you right here another perimeter right here in the middle of all things, right? So this is how it looks. Let me just flip the camera so you guys can see how it looks from outside. Access is open on this side. Access is closed, I'm sorry. Access is closed on this side to enter the bridge that connects from the east to the west in terms to El Chaparral. And on this side, you will see a lot of units from the Institute of National Immigration, a lot of units from the municipal police. As you know, this operation, it is continuing, and it is going to continue until the complete removal of individuals from this particular site. Let's see what it ends. Let's see what happens. Let's see in what terms. And let's see what it is, the actual circumstance and the actual analysis of the Institute of National Immigration of what they are going to do and what they are going to say about where they're going to relocate all migrants. There's around 300 people. It's not a lot of people. We're not talking about a lot of individuals. We're talking about 300 migrants. So it is not like it's, holy cow, it is a huge population. It is around 300. You will see actually on this side, families are being removed underneath the bridge. That is where they're relocating in on the other side. Pues ahí nos mantenemos en comunicación. Por el día.
Thank you for joining in. Good morning to every single one of you. We're live from the border of Tijuana, Baja California. We are live again as migrants are being, you see migrants all the way to the back. They are picking their things up. This is a migrant camp as migrants are being relocated and removed from this particular area that is called El Chaparral. Now they don't know where they're going to be relocated. We up and early in the morning to bring you guys the reality and the truth of the news. On top, you will see a huge operation of vehicles from the National Guard, from the municipal authorities, and ultimately also from the Institute National Immigration. There is a barricade of National Guard officials right here on this particular site, and also ultimately on this side also. There are two axes are closed from each entrance from the west to the east side of the bridge of El Chaparral that connect from the west entrance of San Isidro Port of Entry to the west entrance of San Isidro Port of Entry. Right now, the status, as we can see, is that all access are closed to the relocation and removal of the migrant camp into, they haven't said where they are going to move them. This is a migrant camp that has been for more than a year. Right here, this is a migrant camp that went viral for the Biden Let Us In t-shirts. Now it is going to be removed. Ultimately, you guys have seen that I have been here in this migrant camp with people from Fox News, as Sarah Carter, as people from all types of media from the United States of America. I've been here ultimately broadcasting and giving you guys a reality and truth about what is going on over here. Migrant camp that has been, in some ways, people, it has been, abrupted, but by some activists from the United States of America, which it turned into a complete mess. This is the way that I'm going to say it. A migrant camp that had turned into a complete mess. Then later on, a lot of people started to clean up that mess. As you know, there was also now comparable evidence from the authorities that there were distribution of narcotics, that there were distribution of all types of substances, and also that there was, sexual harassment towards migrant women. Also, there was sexual assault to migrant kids, and also there was a lot of distribution of all types of things. Also, ultimately, you will see that they were speculating that the migrant camps were run by MS-13 gang members and all this kind of stuff. So this exacerbated to the population of the federal government, to the population of the neighborhood that is called federal neighborhood, to start being worried. You will see actually. I thought that it was a family that it was going to be removed. So we're watching right here how let me take some B-roll video real quick for people. This ultimately is national news, as a lot of people are not understanding what is going on. I'll say it in Spanish. Lo voy a decir en español. This video is going to be bilingual. Este video va a ser bilingüe para toda la gente que lo quiera compartir en español. Un video bilingüe. A ver si me ayuda mi productora a poner ahí en el live feed que va a ser video bilingüe para todos. ¿Cómo están? Muy buenos días, Oscar Blue, saludándolos desde las inmediaciones de aquí, desde el Chaparral, donde el operativo para la reubicación y el desalojo del campamento migrante está en efecto en estos momentos, donde vemos autoridad de la Guardia Nacional, así como también autoridades de la Policía Municipal, haciendo un operativo en el cual, pues, definitivamente este operativo
Veremos en qué consiste y veremos en qué termina. En la reubicación del campamento migrante, y veremos de qué manera va a ser pues prácticamente reubicado, ¿no? Ya que estamos viendo que hay una barricada de la Guardia Nacional. Este tipo de situaciones las hemos visto ya, no es comparable a lo que sucede en lo que sucede. ¿Los movieron? ¿Los movieron? Sí. ¿Sí? ¿De dónde son? De Honduras. De Honduras. ¿Qué tal? ¿Ahorita qué está sucediendo ahí adentro? A ver, venga para acá. Sacaron, que no los quieren ver ahí. No los quieren ver ahí. No, que cada quien por su lado. ¿Cuántas familias hay más o menos allá adentro en estos momentos? Muchas, ¿sabes? Hay niños recién nacidos, hay gente, niños chiquitos. Se dice que hay alrededor de 300 personas, son más de 300. ¿Y ahora dónde van a ir? ¿A qué parte se van a dirigir? Pero tampoco los vamos a ir para un albergue porque el albergue también cobra. Las autoridades los trataron bien ahorita en el desalojo, ahorita en la reubicación, les pasó. Sí, porque no hay nada. Pero dicen que van a sacar a todo el mundo porque nadie va a quererse ir, porque nadie tiene por qué ir. Pero imagínate, si se quieren exponer la gente, y nosotros y los niños que están, ellos los que van a arreglar. ¿Y hay fuerza por parte de los migrantes que no se quieren mover o si hay acceso? La verdad es que hay muchos que dicen que no se van a mover de ahí, se van a quedar ahí, si van a desalojar, pero se van a quedar ahí. Pero es que nadie quiere moverse porque nadie tiene por dónde irse. Si luego nosotros venimos de nuestro país migrantes porque no tenemos por dónde ir. Pero han visto ustedes que han llegado también a ofrecerles albergue en lugares, ¿no? Se les ha ofrecido. Pero los albergues de qué los sirve, los cobran todo, hasta el poquito de agua que usted se va a bañar, lo cobran. Hasta la comida, hasta la tortilla. Entonces, para las gracias, mejor. ¿A qué horas llegaron las personas? A las 4 de la mañana. Imaginen qué horas son esas y los niños. Miren, mis hijos, todos así, los gemelitos, ver todos tiesos por el lado y ver todo el policito, los niños se asustan. Era como no. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita ustedes? Pues la verdad, yo no sé para dónde vamos a agarrar. Yo lo que estoy haciendo es irme para el OXXO por si acaso se hace el verguero. ¿Cuánto tiempo tenías aquí en el Chaparral? 8 meses. ¿Cuándo, más o menos, cuándo llegaste? En mayo. En mayo. ¿De dónde vienes? De Honduras. ¿Por qué saliste de tu país? Por huyendo también, imagínense aquí. Tengo que salir también como niño para allá, para huir. Veniste sino que, oye, que estábamos bien ahí en una carpa. No estábamos muy bien, pero sí teníamos un techo, que sea para que los niños estuvieran durmiendo. Porque ahorita si fueran desalojados, ¿por qué no decidieron ver más tarde, sino que en la madrugada por los niños, ¿verdad? Porque hay niños recién nacidos y este lado es malo. ¿Todavía no han trasladado a los migrantes todavía? ¿A sus compañeros no los han trasladado a un albergue ahorita? No, sí, se fueron varios. Le voy a decir, se fueron varios, pero ¿de qué sirvieron si volvieron otra vez? ¿Por qué dijeron? Porque supuestamente las cosas que supuestamente le iban a etiquetar para alzarlo no se lo devolvieron. Ella volvió otra vez sola con sin ropa, sin nada. Pero ahorita se han llevado, ahorita en estos momentos ya se han No, llevado. nadie se va a ir, ahí se van a quedar la gente. La verdad estamos dispuestos a quedarnos aquí en la calle. A ver por dónde agarramos porque nadie se va a ir en el albergue. Porque estar en el albergue es como estar en un cuarto, tenemos que pagar la comida supuestamente, el agua, tenemos que dar eso, tenemos que dar el otro. ¿Entraron ustedes por la parte de Tapachula? Sí. Sí, ¿se vinieron en caravana o se vinieron Yo por me vine de la primera caravana de octubre. la 23 de octubre de Irineo Mujica? También vinieron aquí, y hicieron toda la... ¿Te fuiste a la Ciudad de México y de ahí te transportaste para acá? Sí, yo estuve en la caravana del 23 de octubre con ustedes. Caminaron por 13 municipios. Y me regresé, ¿sabe por qué? Porque ver situaciones como estábamos aquí, yo me tuve que ir porque estaba embarazada de 2 niños. Me fui para Tapachula, otra vez ahí tenía a mi mamá. ¿Y de la Ciudad de México te transportaste a Tijuana o te fuiste a otra frontera? Vine otra vez para acá. Para ver si me tiré por Monterrey, pero la verdad que otra vez, así como me tiré, así me volvieron otra vez para ¿Por acá. del río? No, para aquí Tijuana me volvieron. No, pero te cruzaste primero por el río. Con mis hijos. ¿Cómo va tu proceso? ¿Ya te han dicho algo? las Nada, ni autoridades? sí, ni no tengo ni que me han pedido ni papeles ni nada, la verdad nada. Y Luis aquí viene, pero yo no le jalo y no le para bola. Gracias. That is, well, let me change the camera for everybody that is watching so I can give you guys a statement of what it's, how's everybody doing? Oscar Blue live right here from the migrant camp. Particularly, you will see right now this situation, which you saw a migrant right now giving a statement of what it is the actual situation with them.
A lot of them, they're saying that they are, you know, in disbelief of what is going on right now. They cannot believe what just happened. And ultimately, that migrant, she told me, I came on the caravan of the 23rd of October. That caravan of the 23rd of October, I was there present. I walked with them for more than 13 municipal cities. These migrants are the ones that they were with the caravan of Irineo Mujica on the south border of Tapachula, on that particular caravan that we walked with them for more than 13 municipal cities. These are individuals that they were on that caravan. Ultimately, she gave a testimony that she entered irregularly through Del Rio, Texas, and she got returned back. And after that she got returned back, she removed herself all the way here to Tijuana, and now she's located right here in Tijuana. She doesn't know what she is going to do. She doesn't know where she is going to be directed. And ultimately, she does not know what it is going to happen. She's saying that a lot of these migrants are uncomfortable, that they don't want to move, that they're not going to move, and they're going to stay here. I am running out of battery, people. I am not particularly prepared. I am going to change a phone. Let me just go get some... I'm going to give you guys the perimeter from this side because it's obvious that everybody needs to know. So I will be right back. We'll cut this live feed and I will be right back in around, give me 10 minutes. 10 minutes and I will be right back for every single one of you to give you guys information of everything that is going on. The perimeter is closed, so let's see if I can go out. First and foremost, let me see if I can go out. If not, I'm going to go live at Facebook. Parejita, muy buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo está? No lo grabo. Necesito ir al OXXO, ¿me dejo volver a regresar? Sí, adelante. Sí, soy prensa, ¿eh? Sí, adelante. Sí, ok. No quiero, luego después que no me vaya a regresar, ching, ya le tiré allá para que... No, ya lo aguanto. Es que está falto. Ahí le va. Sí. We are going to be right back. Let me change the camera for you guys. Going to be right back in a few moments. To give you guys another, I need to record a little video on this side, and I'm carrying not the battery pack, so I'm going to change the phone, and I will be right back at YouTube. I will be right back in YouTube for people to join in a few seconds. This is part one of the removal of the migrants from the migrant camp that is better known as a Chaparral. I will be right back in a few moments. Peace and love, because always your country first. Voy a regresar ahorita en unos momentos. En unos momentos nos vemos aquí en el campamento de Chaparral. Nos vemos.